this has to do with something that takes place in the plot, but also to something more profound, I believe. And okay. Это связано как бы с одной сюжетной линией названия, но мне кажется, там есть и более глубокий смысл. And this is the story of Kazik, the little foundling that a group of Jewish partisans find during the Second World War. И это связано с историей Казика, маленького найденыша, который еврейские партизаны нашли во время Второй мировой войны. And they are old and sick and tormented, and suddenly they found this baby, and he's so pure and so full of life, and they, of course, immediately they fall in love with the baby, and they want to raise him, and they want him to be the new generation and the new man and the new Jew, if you want. И они все как бы уже больные, усталые, страдающие люди, вдруг они находят этого младенца, который полон жизни, полон сил, и, конечно, они немедленно начинают его обожать и хотят как бы вырастить его максимально счастливым, чтобы он стал как бы следующим поколением, может быть, новым евреем, если хотите. And then they see that this baby who is he was just born. They found him immediately after he was born. But after 5 or 6 minutes he can sit, and after 12 minutes he can stand, and then he has one tooth and immediately 2 teeth, and they start to calculate his rhythm of growing up, and they realize that this baby is going to live a full life of a grown-up man, something like 75, 80 years, in exactly 24 hours. Но тут они замечают, что вот он только что родился, он совершенно новорожденный, но через 5 минут он уже может сидеть, там через 10 минут он может встать на ножки, потом у него появляется 1 зуб, потом 2, и они начинают как бы считать ритм его жизни, просчитывать, и вдруг понимают, что этот младенец, он пройдет как бы весь жизненный цикл человека там, до 70-80 лет в течение одних суток за 24 часа. And they decide to give him the best possible life he can in these 24 hours. И они решают как бы сделать его жизнь максимально счастливой, раз у него есть 24 часа, пусть он будет максимально счастлив. And then the story that I just now told you is told by Momik, the child of the first chapter. Now he's a grown-up and he's obsessed by the Shoah, and he needs to find a way to tell the story of the Shoah in a way that has not been told before. И эта история, которую я вам только что рассказал, в книге ее рассказывает Момик, тот самый ребенок из первой главы, который уже вырос и который как бы очень заинтересован как бы, в истории Холокоста. Ему хочется рассказать об этом как бы теми словами, которые не были еще использованы в этом вопросе. And he tries to tell it through the life of this Kazik in the middle of the war. И он пытается как бы рассказать историю Холокоста с помощью истории вот этого маленького младенца Казика как бы в разгар войны. And the life of these partisans who found him. И через жизнь партизан, которые его нашли. But Momik, becoming a grown-up, he is a very typical character of a person who all his life prepared himself for the next Shoah, for the next catastrophe, to the extent that he stopped living his life. Но Момик, он такой типичный человек с типичным характером, потому что он как бы всю свою жизнь готовит себя к возможной катастрофе, как бы к следующему Холокосту, который может произойти до такой степени, что, в общем-то, он даже не живет сегодняшним днем. And this is something that I find around me, and this is the tragic paradox of us as a people, I feel. И это на самом деле та вещь, которую я постоянно вижу вокруг себя, и мне кажется, в этом и есть как бы трагический парадокс нас как народа. And this is the paradox of a people who throughout his history survived to live its life, and in the end lives to survive only. И это действительно парадокс народа, который как бы все время пытался выжить, и в результате он только выживает. And all this book is an attempt to show that survival only is not enough. И вся эта книга направлена на то, чтобы показать, что просто выживание этого недостаточно.
that there is so much to life than survival only. Что в жизни есть гораздо больше вещей, чем просто необходимость выжить. That if you hope and aspire only to survive, no more than that, in the end you are not really living the life you should live. Потому что если как бы ваше единственное желание и надежда это просто выжить, этого недостаточно, и в конце концов вы понимаете, что как бы вы не живете той жизнью, которую могли бы жить. And my momik, when he is confronted with the story of Kazik, he is so threatened by this explosion of vitality. Just imagine a whole life capsulated in 24 hours. For momik, it is so threatening. И Момик, мой герой, как бы он настолько потрясен вообще вот этой как бы жизненной энергией, заключенной в 24 часа в истории этого младенца, этого найденыша, потому что представьте себе, да, прожить всю жизнь за одни сутки. That his way to meet this story of Kazik is to cut it into semi-scientific alphabetic order of an encyclopedia. Что для того, он как бы потрясен настолько, что для того, чтобы как-то разобраться с этой историей, он решает как бы передать ее в такой энциклопедической манере, просто вот в алфавитном порядке ее рассказать. And he has this pretension to comprehend a life of a human being in one encyclopedia. И он пытается понять, найти вообще смысл человеческой жизни одного человеческого существа через вот эту энциклопедию. So the encyclopedia in Hebrew starts with ahava, with love. Love is ahava in Hebrew, is the first letter in our alphabet. И как бы на иврите слово энциклопедия начинается с той же буквы, что любовь, с первой буквы алфавита. Which for momik is equal to sex. You read ahava, immediately it sends you to the entry sex. И для Момика любовь и секс это, в общем-то, одно и то же понятие, да, вы видите ахава, вот эту статью, которая называется любовь, и сразу следующая ссылка будет секс. Yeah, and there are many entries like that show us exactly in what condition momik is. И есть много статей в этой энциклопедии, которые как бы показывают нам таким образом, в каком состоянии находится Момик, герой. But of course, life is so much more profound and multi-layered and condensed than this stupid attempt to imprison them in alphabetic order. Но жизнь, конечно же, оказывается гораздо богаче и глубже, и как бы состоящая из более многочисленных слоев, чем его вот эта вот дурацкая попытка спрессовать ее в алфавитном порядке. And momik is betrayed by life, by vitality, by humor, by passion, by inventiveness, imagination in the encyclopedia that he tries to write about. И энциклопедия, как бы, которую он пытается написать про Казика, Момик чувствует, что его как бы вот эта жизненная энергия, сила и воображение, они как бы предают его. I think this is enough. Хватит, наверное.